سلام به همگی بچه، من نرگس هستم. برگشتم با درس 9 کتاب Elementary SpeakOut. ممنون از همه لایک ها و کامنت های قشنگتون. بریم که شروع کنیم درس جدید رو با هم. این درس as I said before, actually it talks about modal verbs, which is can, have to, don't have to, and you can see the difference between these kind of modal verbs, and also we are gonna learn new adjective together, and we have reading part in this session, and that's it. خب بچه، این درس راجع مدال ورب ها حرف میزنیم، استرس ها حرف میزنیم، یه سری ادجکتیو صفت ها هم با هم یاد میگیریم. city box, speaking part, working pairs and discuss. با هم دیگه تمرین کنین و بحث کنین. Is there a lot of traffic where you live? خب من الان راجع به تهران میخوام صحبت کنم. I used to live in Tehran and it was a lot of traffic, and that's why it was the main reason that I never used car, because when I wanted to use car, I had to think about that how much I should spend my time in traffic, and usually subway was better for me. But here, if I want to compare Tehran with Toronto, I would say that here is also we have traffic, but this traffic is usually at the downtown, not here, the place that I usually live and work. I actually live and خب نسبت به شهر خودت حرفتو بزن دیگه. من الان گفتم قشنگ تهران این ترافیک رو داره و من اصلا خیلی استفاده نمی‌کردم. بیشترین دلیلی که من از مترو استفاده می‌کردم به خاطر قضیه همین ترافیکش بود. When is the worst time to travel? Of course summer, because it's the peak time and it's really busy. Especially in tourist area, whenever you want to go sightseeing, get a sightseeing. She would go sightseeing. یعنی شهر رو ویزیت کردن، جای هیستوریکال و اینا رو دیدن بود. وقتی میخوای بری sightseeing کنی, whenever you want to go sightseeing, it's gonna be busy. You should wait in a line. You should wait in a queue for hours, maybe, to get ticket to go and visit somewhere. And whenever you want to take a photo, it's gonna take times. خب سامر دقیقا شلوغ‌تره دیگه، فصل وکیشن ها هست و هوا خیلی خوبه و بیشتر منم ترجیح میدن که توی سامر مسافرت برم. And number 3, do you prefer to travel around your town or city by car, by public transport, by bike, or on foot? Why? Okay, here, okay. Yeah, let's talk about here. I would prefer to travel actually to my work with by car actually, because it's the fastest, easiest, and the cheapest way that I can go there. And here, according to my situation, I don't have any traffic. It's really close to me. It's not a kind of time consuming to wait. And here we experience actually freezing cold weather. That's why it would be better for me to use my own car. خب من تو باز با توجه به شرایط خودت جواب بده. بریم که adjective ها رو اول یاد بگیریم با هم. Circle 3 adjectives to complete the sentence. Cycling in the city is دوچرخه سواری. خب بعد 3 تا adjective مشخص کنی که مثلا به این جمله بالات بخوره. میگه که cycling in the city is fast, unhealthy, safe, polluting, healthy, inconvenient, easy, dangerous, uncomfortable, green, convenient, difficult, comfortable, and slow. خب بیا بریم اینا رو برات معنی بکنم. دوچرخه سواری توی این شهر فسته، سریع، unhealthy بچه. healthy یعنی سالم، اینا همه صفته ها. unhealthy یعنی ناسالمه. safe polluting آلاینده است در واقع. healthy opposite unhealthy یعنی سالم. inconvenient ناراحت. convenient میشه راحت. easy راحت again. dangerous خطرناک. actually cycling in this city is dangerous. uncomfortable again ناراحت.
بچه green رو اپوزیت polluting میگن. مثلا هم راجع به سوخت پاک و این چیزاست که آلاینده نیست در واقع. green هم میتونه باشه cycling. difficult سخته. convenient اپوزیت inconvenient یعنی راحت. comfortable اپوزیت uncomfortable and slow هم که اپوزیت fast. پس دقت کن. fast اپوزیت slow. safe اپوزیت dangerous میتونیم بگیم اینجا، خطرناکه، اونم سیفه. healthy اپوزیت unhealthy. easy اپوزیت difficult. green polluting and convenient inconvenient. comfortable uncomfortable. خب match each adjective with its opposite همین الان بهتون گفتم. حالا بریم که word stressش رو ببینیم. توی SpeakOut تیپت هم بهت گفته look in your dictionary to find the pronunciation of new words. Langman word-wise dictionary shows the word stress to be for the main stress. خب بذار من اول برات پلی کنم. 1. Fast. fast. 2. Healthy. healthy. 3. Dangerous. dangerous. 4. Inconvenient. inconvenient. 5. Difficult. difficult. 6. Convenient. convenient. 7. Safe. safe. 8. Easy. easy. 9. Comfortable. comfortable. 10. Polluting. polluting. Okay. Working pairs. Student A, you like cycling in the city. Student B, you like driving. Discuss which is better and why. Driving is faster. It depends. In the morning, cycling is often faster because of the traffic jams. Traffic jams هم traffic میشه. خب compare کن. Cycling is, I believe that it's not safe because of the road that we have in the town, and it's not good at the winter because of the weather condition, and also, but it's the cheapest way that you can go to your workplace, which is hard and difficult. It's not convenient enough, and I believe that cycling is good just for if you want to do exercising or if you want to go somewhere just for chilling out. It's good, but whenever you want to go or travel to your workplace or I don't know, maybe a school, it's not a good idea that we use cycling, you know, on the road. It's not safe at all, I believe it. And it's not fast and it's not easy. That's why. Reading part. Look at the photo of Eco Bikey, the bike share system in Mexico City, right? For question, what, how, okay. With, how much, how many, who and where. خب خودش اولیه رو ساخته. اول که باید اینو نگاه کنیم، این ریدینگ رو بخونیم با هم دیگه. بذار ببینم صفحه بعدم داره ریدینگ. آره داره. آره خب. بعدش خودش مثلا گفته how much does it cost، این چقدر میارزه. بعد بیایم سوال پرسیم who, how many and where. اول ببینیم ریدینگ رو بخونیم. Mexico's bike revolution. It's quite Sunday morning on the city Avenida Reforma. On weekdays, there are tens of thousands of cars here. But today, there is not a car. In 2017, Mexico City closed to its main road to cars on Sundays. That was the first big step toward becoming a bike-friendly city. And 3 years later, in 2010, it started a new bike-sharing system. In EcoBikey. خب به پاراگراف به پاراگراف معنی کنم. Mexico's bike revolution، انقلاب مکسیکو's bike، دوچرخه
تایتلش اینجوری میشه معنی کرد که انقلابی که این سیستم اکوبایکی که راه انداخته چه جوری بوده، راجب در این revolution میشه همون انقلاب. It's quite Sunday morning in the city of India یه صبح ساندی بوده توی این شهر. On weekdays توی روزهای هفته، ویکند میشه آخر هفته، weekdays میشه روزهای هفته. There are 10,000 of cars here. یک عالمه ماشین here اینجا هست. But today there is not one car. اما امروز هیچ ماشینی نیست. In 2017 سال 2007 مکسیکو سیتی closed its main road to cars on Sundays. راههای اصلیشو به روی ورود ماشین ها روز یک شنبه بست. And 3 years later in 2010 it started a new bike sharing system, the Eco Bikey. و 3 سال بعدش توی سال 2010 یه سیستم شیر بایک سیستمی به اسم اکوبایکی اومد. خب مثل هم دوچرخه‌ای که خب رنت میکنیم الان تو تهران هست. Now with over 4,000 bikes, 276 cycle stations and 87,000 users. Mexico City has one of the most successful bike share system in the Americas. خب میگه که الان با وجود 4,000 بایکس دوچرخه، 276 سایکل استیشن، ایستگاه دوچرخه و 87,000 تا یوزرز کسی که استفاده میکنن از این سیستم، مکسیکو سیتی one of the most یکی از موفق ترین بایک شیر سیستم ها رو توی آمریکا داره. Cyclists can take a bike from one cycle station and leave it at any other station in the city between the hours of 6 a.m. and 3 I don't know how to read it. خیلی جالب شد. At 30 minutes in winter at midnight. 30 minutes after midnight. 12:30 a.m. I will read it as this. 12:30 a.m. خب میگه که میشه سایکلیست ها دوچرخه سوارا میتونن تیک بایک رو بگیرن و اونو لیف بکنن، رها بکنن تو هر کدوم از استیشن ها بین ساعت های 6 a.m. and 12:30 a.m. User have to over 16 and pay 300 pesos by credit or debit card for a year use. یوزرها کسایی که استفاده میکنن have to حالا به دست مودال ورب به معنی بایده، یه قانونی که باید اجرا بشه. have to be over 16 and pay، باید سنشون بیشتر از 16 باشه، 16 سال باشه و 300 pesos واحد پول مکزیکه. 300 pesos با کردیت یا دیبیتشو yearly بدن، سالیانه بدن. They don't have to pay anything for the first 45 minutes of each journey. journey همین سفر، هم travel هایی که کوتاه مدته بهش میگن که استفاده میکنه. میگه که don't بچه برخلاف have to، حالا باز به درس میدم که معنی اجبار میده. don't have to به معنی نباید نمیده. mustn't به معنی نبایده. don't have to یعنی لازم نیست، یعنی اجباری نیست. پس they don't have to لازم نیست که anything بدن وقتی که دارن برای 45 minutes اولی سفرشون میدن، یعنی انگاری که فریه. 49-year-old businessman Mateo Reyes likes this scheme. میگه یک مرد، یه بیزینسمنی به اسم ماتیو ریس این نقشه رو دوست داشت. 49-year-old 49 سالش هم هست. I only use my car when I'm too tired to cycle, but I go by bike when the traffic is bad. من فقط این حرف همون آدم 49 ساله که این سیستم رو دوست داشته که میگه که من فقط از ماشینم زمانی استفاده میکنم که خیلی too tired باشم، ولی بیشتر با بایک میرم که وقتی که ترافیک خیلی بد باشه. And the traffic is almost always bad,
but he thinks it will take some time before cyclists and drivers learn to be happy sharing Mexico City's roads. و ترافیک همیشه بده این اون سیچویشن همون مکزیکو. But he thinks ولی اون اعتقاد داره، اون فکر میکنه it will take some time before cyclists and drivers learn to be happy sharing Mexico City road. take some time یعنی که زمان میبره که هر سایکلیست درایوری یاد بگیرن که هپی باشن با این سیستم شیرینگ مکزیکو رودز. بیا بریم صفحه بعدش. Not everyone likes the eco bikes. اکوبیکیز یا میگه اکوبایکیز، این یه اسم من نمیدونم چجوری تلفظ میشه. میگه همه این سیستم رو دوست ندارن. There are more and more cyclists on the road and that's not too good. خیلی دوچرخه سوار توی یک راه هست و این خیلی هم خوب نیست. says رافائل. این حرفایی که وقتی یه جمله رو میگه و این کوتیشن میبنددش، اونی که میگه says رافائل یعنی رافائل اون حرفا زده. رافائل داره میگه که تاکسی درایوره. says Rafael, a taxi driver. We have to be extra careful now. ما باید، بهت گفتم have to یعنی باید careful یعنی مراقب باشیم. حالا extra careful یعنی خیلی مواظب باشیم. They ride in the middle of the traffic. They go too fast. It's dangerous for everyone. خب میگه که they اینجا برمیگرده به اون، برای اینکه دوباره نگه cyclist گفته they. برمیگرده به اون cyclist ها، میگه they ride. بچه‌ها ride یعنی راندن. وقتی میخوایم بگیم یکی که با ماشین میونه میگیم درایو میکنه، ولی وقتی موتور رو دوچرخه باشه راید میکنه، در واقع نمیگیم درایو میکنه. In the middle of the traffic. in the middle یعنی از وسط ترافیک میرونن و they go too fast و خیلی هم سریع میرن. It's dangerous. این خطرناکه for everyone برای همگی، هم خودشون هم خودمون. حالا اینجا که بذار زوم اوت کنم. خب اینجا بهت گفته با ما، خب خیلی how much does it cost 300 pesos خودش نوشته بود. میتونیم اینجا بگیم how many user، میتونیم راجع به user how many میتونیم راجع به user حرف بزنیم، راجع به how many cycle stations actually exist in this city, who are the users or who are the users. میتونیم سوال بسازیم. این where میتونیم where is the most successful places، اینو میتونیم بگیم where is the most successful bike share system located. میتونیم راجع به این حرف بزنیم. طبق ریدینگت میتونیم سوالا رو در بیاریم. خب how many bikes are there و who are they for, or who are the user, and where is located, where is this site. Okay, with the article did you find the answer to your 4 questions. خب how much does it cost. خب in 300 pesos. How many car stations or how many چی میتونیم بگیم bikes are there که میتونیم بگیم 4000. How many bikes are there? And who are the users? People of the city. Who فقط همین به ذهنم میرسه. And where you can find them. که میتونه چیز باشه. میتونه بگیم که اینقدر استیشن داره تو شهر مکزیکو سیتیه. یه شهر دیگه از این کشور هست. خب الان بریم true false رو جواب بدیم. Are these sentences true or false? Change the false sentences so that they are true. The Avendo Reforma اسم شهره بود has no cars on Sunday afternoon. خب این غلطه. میگه که این شهره، ببین تو ریدینگت بذارید من کنم، میگه که این شهره هیچ ماشینی توی درسته، این شهره هیچ ماشینی توی ساندی عصر نداره. خب بیا برگرد، دقیقا تو باید اینو بالا پیدا کنی. ببین میگه که
But there is no car in the there was a first peak towards the becoming bike-friendly city, and 3 years later, it started a new bike-sharing system in Ekobak. خب دقیقاً همینو میگه. Weekdays, there are tens of thousands of cars here, but today there is not one car in 2070. Mexico City closed its main road to the cars on Sundays. چرا به نظر من جمله غلط میاد. The Avenger Roma has no cars on Sunday afternoon. به نظر من غلطه چون اینجا داره میگه afternoon. به نظر من غلطه. You always take and leave the bicycle in the same place. نه اینو دقیقا میگه شما میتونین که یه استیشن بگیرین. این جمله فالسه برای اینکه قشنگ داره میگه که توی یه میتونی تیک بکنی از یه استیشنی و بری یه استیشن دیگه اونو لیو بکنی. You can't get an eco bicky or bikey bike at 2 a.m. درسته برای اینکه گفت از 6 a.m. تا 12:30 شب میتونی استفاده کنی. It costs nothing for 1 hour cycling. این جمله غلطه برای اینکه it costs nothing برای اینکه 45 دقیقه اول cost nothingه و برای یه ساعت نیست. Mateo Renz always use a bike. غلطه اون فقط برای زمانی که خسته است میره درایوینگ میکنه، همیشه هم استفاده نمیکنه. Rafael thinks driving a taxi is more difficult now. این درسته برای اینکه میگه اونایی که آخر ریدینگت میگه اونایی که از وسط جاده میدل آف رود میان خب خیلی خطرناکه و باید اکسترا کیرفول باشین که معنیش میشه همین difficult driving. Working person discuss. Is this kind of box system a good idea for the town, city? Why not? I believe it depends of the town. I believe yeah. Usually for downtown, it is a good idea because that downtown is really busy and all of the time you can encounter with a traffic jam there. Then bicycle is a good way that you get rid of this traffic, but for suburb or yeah, and it depends on the city as I told you. For example, in Tehran, it could be really hard, especially whenever you want to ride a bike at the north of the Tehran. It would be really hard, really hard. But here is also hard. Here is really hard because of the driving situation. But usually in Europe, it's a good actually suggestion for people who wants to live in a it's good for her situation. چقدر امروز بد حرف میزنم مثلا دقیقاً ذهنم درگیره. Okay, let's talk in this way. Okay, for people who is living in Europe, it's good because it's a kind of safe for them. Because of the situation of their city, there is no long distance between two places, which is good. But here, because Toronto is a really big city and it's not recommended for Toronto, except actually downtown, it's really helpful for them. Whatever I said. امروز رو به خوبی خودتون ببخشین. بریم گرامر رو با هم درس بدیم. Can't have to and don't have to. بیار صفحه من میخوام زوم اوت کنم 144 کتابت. ببین اینجا بذار بگم کن خب ما همیشه میگی به معنی تونستن پاسیبیلیتیه. کنت هم به معنی نتونستنه اگه بخوام خیلی قشنگ به فارسی معنیش کنم. have to به معنی اجباره، تو باید این کار رو بکنی. don't have to یعنی لازم نیست، هیچ اجباری نیست این کار رو بکنی. نباید معنی نمیده. حالا بیا اینجا ببین ما برای آی و یو و هی و شی و وی و دی میگیم can. مثل دو و داز نیست که عوض بشه برای سوم شخص.
For example, I can use the bikes for free. من میتونم از دوچرخه ها و رایگان استفاده کنم. Or he can't park in the city center. اون نمیتونه که توی possible هست که پارک کنه ها، ولی نمیتونه پارک کنه. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی نباید نیست. الان اینجا یه قانونی نیست که نباید باشه. نمیتونه پارک کنه. از شلوغی، از اینکه دوچرخه‌شو میدزدن، اون نمیتونه پارک کنه. حالا ببینیم have to یعنی چی. I have to pay 10 euros. من باید این 10 یورو رو پرداخت کنم. چرا؟ چون اگه پرداخت نکنم یا جریمه میشم یا دوچرخه‌مو میبرن. این قانونه و من باید پرداختش کنم و این بایده. وقتی رئیسم به من میگه you have to wear a scarf، پس من باید حجاب داشته باشم. خب وقتی میگه you don't have to wear a scarf یعنی که لازم نیست داشته باشم. میتونم داشته باشم، میتونم نداشته باشم. پس have to مثل ماسته. الان ماست رو به درس نمیدم، تو کتاب بعدی داریم، ولی هم یعنی قشنگ این اجباره رو داره بهت میگه. حالا have to مثل can نیست که برای همه سابجکت ها یه مدل بیاد. ما یه have to داریم، یه has to داریم. عین همون سوم شخصای معمولی. برای he و she و it has to میاد. She has to pay 10 euros. اون باید 10 یوروش رو پرداخت بکنه. خب همونجور که بهت گفتم don't have to و doesn't have to هم داریم. doesn't have to برای سوم شخص ها he و she و it به کار میره، به معنی هیچ اجباری نیست. و اگه بخوایم بگیم اجباره و حتمانه و قانونه و تو باید رعایت کنی، I don't have to pay anything, it's free. من هیچ اجباری نیست چیزی پرداخت کنم. نباید اشتباه گفتم. من هیچ اجباری نیست پرداخت کنم. اگه بخوام میتونم پرداخت کنم، ولی اجباری نیست چون این رایگانه. یا or she doesn't have to pay anything. اون مجبور نیست چیزی پرداخت کنه. free قضیه. بریم اینا رو بخونیم. Use can when something is okay or permitted. بهت گفتم این چیزی که اجازهشو داری، فقط نمیتونی اون کارو بکنی. نتونستنه. I can't eat this food. اگه بخوام که میتونم بخورم، ولی نمیتونم بخورم. You can't smoke cigarette here. میتونی بکشی، ولی خب اگه که بکشی یکی دیگه ناراحت میشه. ولی خب یه چیزی نیست که کلا نتونی و جریمه بشی و اینا. Use can't when something is not okay or not permitted. وقتی یه چیزی رو اجازه نداری که این کارو بکنی، همون نتوانستنه، نمیتونی این کارو بکنی، can't استفاده میشه. Use have to when something is necessary or obligatory or mandatory. have to رو برای زمینی که یه چیزی خیلی 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 واجبه باید ازش استفاده بکنی و قانونه و اجباره و اگه نکنی یا جریمه یه تبعاتی داره برای تو. And use don't have to when something is not necessary or obligatory. خب دقیقا اون که یعنی که اجبار نیست. It's up to you. یا میخواین این کار انجام بده یا نده، و اگه انجام ندی هیچ تبعاتی اونجوری برای تو نه، لازم نی اون کار انجام بدی. compare میکنه. You can't come to the party. You didn't get an invitation. تو نمیتونی به پارتی بیای، ولی اگه بیای مشکلی نداره. ما تو درست نیست، تو اجازه نداری. چرا؟ چون اصلا invitation letteری نداری، تو دعوتنامه‌ای نداری، پس تو نمیتونی به پارتی بیای. You don't have to come to the party. You got an invitation, but it's okay to stay at home. Imagine کن. میگه تو نمیتونی به پارتی بیای. چرا؟ چون دعوتت نکردن. حالا don't have to فرقش چیه؟ تو نمیتونی به پارتی بیای، تو اجباری نیست به پارتی بیای، حالت بده بمون خونه. اینجا فرقشه. میفهمی چی بهت میگم؟ تو اون اجبار است. Make the question with do you have to plus infinitive or does he or she have to plus infinitive. خب اینم مشخصه. فرم you don't have to که گفتیم or doesn't have to که چیزه. دقت کن وقتی doesn't میاری بعدش have میاری. ما doesn't has to نداریم، ما she has to داریم و she doesn't has to نداریم. doesn't بعدش have میاد و بعدش هم مصدرت میاد. فرم کوئسشن هم همون دو داز میاد اول جمله دیگه، این که خیلی راحته. بیا ترمیناشو حل کنیم. Look at the sign A to F. What do they mean? Underline the correct alternative. اولش بهت پیشنهاد میکنم که چیز کن، پاس کن، حل کن و بعد بیا با من چک کن. خب
Number 1, motorbikes don't have to or can't go here. They have to or they don't have to go on another road. ببخشید بچه یه دقیقه. خب بذار ببینیم اول کدوم ساین میشه. تصویر اولی میشه که میگه موتوربایک، ببین روش علامت اینجوری ممنوع زده. don't have to یعنی اجبار نیست، پس میشه can't، نمیتونن بیان. motorbikes can't go here. They have to or they don't have to go another road. They have to go to another road. وقتی نمیتونن اینجا بیان از یه راه دیگه باید بره. پس اولیش میشه can't go، دومیش میشه they have to. Number 2, you can or you have to park here for free. You can't or you don't have to pay for 15 minutes parking. تصویر B رو داره میگه. طبیعتا you have to، تو باید اینجا کار کنی که نمیشه، پارک کنی که نمیشه. پس میشه you can park here for free. میتونی برای 15 دقیقه free اینجا پارک کنی. And you can't، sorry, you don't have to pay for 15 minutes parking. نیازی نیست که برای، اجباری نیست که برای 15 دقیقه پارک اولیت یا 15 دقیقه پارکینگ هیچ پی انجام بدی. Number 3, bikes have to or can keep left. People on foot don't have to or can't walk on the left. خب تصویر رو ببین، وقتی اینجوری سپریت کردی دیگه have to میشه دوچرخه حتما باید از سمت چپ برونه، باید چپ بره و کسایی که پیاده رو از سمت راست برن. حالا اینو چجوری میگیم؟ Bikes have to keep left. People on foot یعنی که مردم که پیاده‌ان. Can't walk on the left. نمیتونن از چپ برن. برای چی؟ برای اینکه دوچرخه داره از چپ میره. Don't have to معنی نمیده. همون can't میشه. You can or can't catch the bus here. You have to or don't have to wait more than 10 minutes. Okay. میگه تصویر رو ببین. Every 10 minutes باس داره میاد. هیچ چیزی هم، هیچ کراسی هم روش نکشیده. خب پس you can catch the bus here. catch the bus here یعنی اینکه میتونی سوار باست بشی اینجا، باس رو اینجا پیدا، باس اینجا بگیری، در واقع معنی میده. و you can catch the bus here and you don't have to، نیازی نیست بیشتر از 10 دقیقه منتظر باس بشی. چرا مسخره است این معنیش. حالا بده. You can't or you don't have to ride your bike. You can or have to get off and walk. اوکی ببین اینجا زدم بایک ممنوع، پس میشه you can't to don't have to بهت گفتم معنی اجبار، معنی این که لازم نیست میده. You can't ride your bike، نمیتونی دوچرخه برونی. You have to get off and walk، تو باید پیاده بشی و خودت بری، با your own بری. تصویر آخرم میگه you can or can't take taxi here. میتونی اینجا تاکسی بری. You can take a taxi. ببین take a taxi، فعل تاکسی گرفتن، get a taxi نیست. take a taxi here and you can't park here. ببین رو پارکینگ تو نمیتونی اینجا پارک کنی. این از این. بریم اینجا. Complete the conversation. Use the correct form of can, have to, don't have to, and the verbs in the bracket. Conversation number 1. You have to wear a jacket and tie to this dinner. It's very formal party. راجبه یه formal party حرف میزنه. پس you have to. تو باید یه جکت بپوشی، تای یعنی کراوات بزنی برای شام امشب. چرا؟ برای اینکه formal پارتی مهمونی رسمیه. But it is so hot. نفر دوم ده. But it is so hot. ولی خیلی گرمه. Well, your light jacket. میگه خب پس تو میتونی، در واقع میگه طرف دوم میگه که خب ولی خیلی گرمه. طرف اول میگه خب تو میتونی یه جاکت خیلی سبک بپوشی. You can wear your light jacket. بریم conversation number 2. You come to the meeting. It's not very important. میگه لازم نیست بیای توی میتینگ، بلکه خیلی هم مهم نیست. You don't have to come to the meeting. It's not very important. نفر دوم جوابش میده That's good because I'm too busy. میگه که گوده ولی خب بلکه من واقعا نمیتونم، پیشنهاد خوبه، من نمیتونم بیام بلکه خیلی بیزی ام.
That's good because I can't come. من نمیتونم بیام برای اینکه خیلی بیزی. Conversation number 3. A birthday present for Sandra. همین الان ببین get گفته بس فعل present خریدن هم میتونی بگی. ببین چقدر خوب میتونی یاد بگیری. I birthday present for Sandra. I completely forgot yesterday. میگه که من باید برم برای ساندرا کادویی بخرم. خیلی زشته که نخرم برام دیروز فراموش کردم. پس میگه I have to get a birthday present to Sarah. نمیگه I can. من میتونم برم بخرم. خب این خیلی مسخره است. I completely forgot yesterday. Forget نمیگه forgot میگه چون داره به پس میگه. Yesterday هم فعل زمانیه که به گذشته مربوطه. It's okay. نفر دوم جوابش میده You get anything I bought her a present from both of us. Thanks. What did you buy? خب انگاری داری جوابش میگه مجبور نیست چیزی بگیری چون من از طرف دوتامون خریدم. یکم هم معنیشو بدونی خب خیلی کمک میکنه تو این گرامر. پس میشه It's okay. You don't have to get anything. I bought گذشته بایه که her present کادوشو خریدم from both of us از طرف دوتایمون. Thanks. What did you buy? ممنون چه چیزی خریدی. نمیگه What did you bought. بهت گفتم بعد دید فعل ساده میاد. این هم از این. برگرد به بخش اول درس 9 دوباره. اینجا بریم اینو حل کنیم. Complete sentences with اوکی پس ببینیم اینجا چیزی داشتیم. اینجا اینو درس دادم بهت. Underline the correct alternative. پس بهت گفتم can به معنی تونستن میده. can't permitted نیستی که اون کارو انجام بدی و have to یعنی اجبار. don't have to یعنی لازم نیست در واقع معنیشو بخوای ببینید. ببخشید. اوکی. Underline the correct alternatives, then check your answer in the article. You can or can't leave the bike at any cycle station in the city. According to your reading, it is said that you can. میتونی تو هر استیشنی بذاری. A 15-year-old kid a 15-year-old kid can or can't use the bike. نوشته بود over 16. پس میشه نمیتونه. اجازه نداره. Can't use a bike. Can use the bikes. User have to or don't have to pay by debit or credit card. User have to. باید پرداخت کنه با credit card. Users have, number 4. User have to or don't have to pay for the first 45 minutes. میگه لازم نیست برای 45 دقیقه اولشون استفاده کنه. According to your passage, then it say don't have to pay for the first 45 minutes. بیا اینجا. Match the sentence 1 to 4 above with meaning. It's necessary. It's not necessary. It's okay. It's not okay. خب بهت گفتم دیگه. It's necessary. Have to. It's not necessary. Don't have to. It's okay. Can. It's not okay. Can't. Adults can use the bikes. Children cannot use the bike. طبق همون پسیجی که داشتیم. Users have to give their credit card details. کسایی که استفاده میکنن باید کردیت کارت دیتیلشون رو بدن. You don't have to pay for the first 45 minutes. تو مجبور نیستی برای first 45 minutes هیچ پرداختی داشته باشی. بریم 9.2 رو listening اونو گوش کنیم. برای استرس don't have can or can't. Let's see. Unit 9. Recording 2. We're in Amsterdam, the Netherlands, and we're talking to Karin van Buren. Karin's riding... واقعا این بود 9.2 باید این باشه. Is this the one? بچه بکنم گم کردم این لیسنینگ رو. چی رو؟ این قبلیه بود دیگه. Unit 9. Transport. Recording 1. Unit 9. Recording 2. We're in Amsterdam. Unit 9. Recording 3. Oh, hi.
این اصلا مربوط به این درس نیست. بچه اینو خودتون گوش کنیم. من الان اینو پیدا نمی کنم. نمیدونم چرا 9.2 من فرق میکنه. و راجع به استرس can و can't هستش. بیا اینجا complete the sentences with can, can't, have to or don't have to. اینو با هم کامل کنیم. پیشنهاد بهت میکنم ویدیو رو پاس کنی، خودت انجام بدی و بعدش بیای با من چک کنی. خیلی ممنونم که خستم. بیا اینجا ببینیم نمبر 1. خب بیا معنیشو دقت کن. میگه go by car. You go by car, bus or taxi to get to the airport. میگه تو میتونی by car with car نمیگه. بچه دقت کن حرف اضافه وسیله نقلیه. تو میتونی با ماشین بری، با تاکسی بری به ایرپورت یا با باس بری. پس you can اولی که میشه can. نمبر 2 اول چیزاتو بچه مثل من نباشین. You can بزرگ بنویسین. Number 2 you drive on the left in the UK. تو UK باید left برونی، از سمت چپ برانید. Then you have to. این یه قانونه تو UK. Number 3 you drive in the town center, so come by bus. You usually find a free seat on the bus. میگه که تو نمیتونی که توی سیتی سنتر رانندگی کنی، بلکه خیلی شلوغه. پس میشه cannot or can't. قسمت دومش هم میگه که you can't drive in the town center, so come by bus. You can usually find a free seat or you can't. این دوتاشو میتونی بذاری. میتونی اصولا نمیتونی صندلی خالی هم پیدا کنی. این هم بذارن can't. Number 4 okay. You be 17 or over to drive in Spain. تو باید بیشتر 17 سالت یا بیشتر از 17 سالت باشه که بتونی درایو کنی توی اسپین. پس you have to. Number 5 you use your mobile when you drive. It's dangerous. تو نمیتونی از موبایلت استفاده کنی وقتی که داری رانندگی میکنی. You can't. Not permitted. نمیتونی این کار بکنی. Number 6 you wear a seatbelt in your car, the driver and all the passengers. تو حتما باید کمربند تو سیت بلت یعنی کمربند بستن. تو حتما باید کمربند تو ببندی وقتی که داری ماشین میری. هم خودت هم همه مسافرها. passengers یعنی مسافران. پس you have to. این قانونه که تو باید این کارو بکنی. 7 you wear a helmet on bikes but it's safer if you wear one. ببین بات آورده میگه تو اجباری نیست که هلمت کلاه ایمنی بذاری موقع بایک سواری، این کلاه کاسکتا، ولی اگه این کارو بکنی خیلی سیف تره. پس میشه you don't have to. And the last one you park here for free between 11 and 3. تو میتونی اینجا پارک کنی بین ساعت 11 تا 3 ولی okay other times you have to pay. ساعتهای دیگه تو باید پرداخت کنی پولشو. اینم از این با معنی خیلی چیزا درست میشه. اینجا که بتونی ببینی. به تمرین بعدی Working groups student ای بچه این لنگویج بانک رو دیگه خودتون تو خونه انجام بدین. اگه سوالی داشتین از من بپرسین. حتما نرگس لینگو این اینستاگرام میتونین به من دایرکت پیام بدین یا میتونین همینجا تو کامنت بپرسین و من کارکتتون کنم. ممنون میشم از اینکه بعد هر ویدیو لایک بکنین و
بعضا من میبینم یه سری ویدیوها حاجه 3K خورده ولی لایکاشو میبینم اصلا completely ناامید میشم. خلاصه میتونی ازم بپرسی. Working groups student A, look at the page 160. نمیتونم بخونم. 64. Student B, look at the page 162. And فلانی look at the page 167. Complete the table below with information about each city tourist card. خب احتمالاً اون صفحه راجع به پرایس و ترانسپورت و entry to the museum و آدر گفته که توی آمستردام، توی مادرید، توی پراگ چقدره. خب که تو باید فقط اینجا وارد کنی. entry to museums بچه ها ورودی موزه میده. پرایس قیمت میشه، ترانسپورت حمل و نقل، entry to museum. Working groups and answer question to complete the information about the other cities. Which city has got the best tourist card system? According to those actually answers, you can compare these cities together. You can compare these three cities together and just decide which city is the best. The answer is, I think, Prague has got the best system because it's the cheapest. اینو اومده گفته is the cheapest. اینجوری هم میتونی در وقت اینو the cheapest وقت داری کامپر میکنی میتونی از اون comparative superlative ها هم استفاده کنی که تو گرامر درس قبل داشتیم. Working pairs talk about traveling in 2 or 3 town cities that you know. Which one has got the best transport system? این هم که خب راجع به شهری که مسافرت کردی و میدونی که بهترین ترانسپورت سیستم رو داره کجاه. How is the transport system in your city? مثالش well, you can buy a travel card for the metro and buses, but sometimes it's faster to walk. Why is that? ولی شب دلیل تو توضیح میده. این از این. ممنون از کامنتاتون. ممنون که منو با دوستاتون به اشتراک میذارین ویدیوهای من رو. ممنون میشم کامنت بذارین. ممنون میشم لایک کنین. حتی شده یه استیکر هم بذارین. این به دیده شدن ویدیوها دقت میکنه. سعی میکنم هر هفته بتونم اتلیست یه درس اسپیک اوت و 2-3 تا درس وکابل انگلیسی رو بذارم که سریع بریم سر کتاب پری اینترمدییتمون. خیلی ممنون از حمایتتون. میبینمتون جلسه بعد. خداحافظ.